Hola, mi querido oyente. Mi nombre es Elena, y antes de comenzar, permitim decir algo. Si disfrutas mi historia, por favor suscribe, y dejo un comentario. Tu apoyo me do la fuerza para seguir your compassion, do la verdad. Ahora déjame contar lo que realmente ocurrió. Siempre pensé que lo peor que podía hacer un hijo era olvidar a sus padres. Creía que el abandono emocional era la herida más profunda que podía sufrir una madre. Pero estaba equivocada. Hay cosas mucho más dolorosas, y mucho más aterradoras. El mes pasado, nuestro hijo y su esposa llegaron con sonrisas tensas y voces suaves, casi ensayadas. Nos dijeron que querían hacerse cargo de la casa por nuestra propia seguridad. Hablaron de la edad, de los riesgos, de lo responsable, que sería dejarles tomar las decisiones importantes. Nos lo pintaron como un acto de amor. Y nosotros, ingenuos, les creemos. Después de todo, eran nuestros hijos. Como imaginar lo contrario. Pero todo cambió cuando, sin previo aviso, cerraron la puerta del ático con llave. Y sonido el clic frío del cerrojo on lo escucho por las noches. A través de la puerta nos dijeron que mi esposo estaba perdiendo la memoria, que era un peligro para sí mismo y para mí, que era necesario que ellos controlaran la casa, los clientes, los papels, que nos quedáramos ahí arriba mientras organizaban todo. Cada palabra fue un golpe directo al corazón. Pero en el mismo instante en que el golpe, seco del pastillo, confirmó que estábamos encerrados, mi esposo no lució confundido. No parecía temeroso, ni siquiera sorprendido, parecía despierto. Cruzó el ático con pasos firmes, sin rastro de la torpeza que había mostrado durante meses. Se detuvo en la esquina, donde solía sentarse con nuestros bebés, cuando el mundo aún era seguro, cuando ya nos imaginamos que un día nuestros propios hijos serían capaces de esto. Se arrodilló y deslizó los dedos bajo una tabla azul, del viejo piso de madera. Yo siempre había pensado que esa tabla estaba desgastada por el tiempo. Nunca me imaginé que escondía algo. Durante 36 años, mi esposo interpretó su papel a la perfección. El padre tranquilo, el hombre distraído, el esposo que olvidaba los lives o repetía la misma historia 2 veces. Un hombre inofensivo, predecible, vulnerable, pero cuando levanto esa tabla, entendí que nada en él había sido casual. Que todo había sido un acto. Debajo había una pequeña caja metálica envejecida envuelta en una manta de bebé descolorida que reconoce al instante. La había guardado desde el nacimiento de nuestro primer hijo. Mi esposo quitó el polvo del metal con una calma inquietante. Sus manos no temblaban. Sus ojos brillaban con una lucidez que no veía en él desde hace años. Ellos creen que nos atraparon, susurró. Pero no conocen la verdad que he protegido desde el día en que tu nuera entró en esta familia. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Él no estaba confundido, no estaba débil, no estaba perdiendo nada. Había estado esperando, planeando, preparándose para este momento exacto. Y cuando abrió la caja entendí por qué nuestro hijo y su esposa estaban tan desesperados por encerrarnos, y por qué mi esposo había cargado, en silencio,
con un secreto lo sufficientemente poderoso como para destruirlo todo. Cuando mi esposo abrió la caja metálica, un olor a papel antiguo y metal oxidado lino el ático. Dentro había varias cosas. Una libreta negra, un sobre amarillento salado con cinta vieja, una lave diminuto y una fotografía doblada en 4 partes. Mi esposo tomó la fotografía primero. La desplegó con mucho cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Yo me incliné para verlo y, cuando mis ojos enfocaron la imagen, sentí un escalofrío recorrer la espalda. Era una foto de nuestra nuera pero mucho más joven. Quizás tenía 15 o 16 años. No llevaba la misma sonrisa dulce con la que conquistó a nuestro hijo. En la foto su expresión era fría, desafiante, y lo peor no era su mirada, lo peor era lo que había detrás de ella. Un hombre desconocido, con una mano apoyada en su hombro de una forma inquietante, demasiado familiar, demasiado positiva, quien es, susurré, incapaz de apartar la vista. Mi esposo no respondió enseguida. Dejó la foto a un lado, abrió la libreta negra y hojeó las páginas llenas de fechas, nombres, direcciones, pequeñas notas escritas con letra firme. No era un diario, era evidencia, monitoreo, registro. Tu nuera no ligó a nuestra familia por casualidad. Dijo finalmente. Ella fue enviada. Sentí como si él se escapara del ático. Enviado por quien. Él señaló el sobre saludo. El hombre de la foto, lo conoce. Hace casi 40 años. Mi esposo se quedó en silencio un momento. Luego añadió, y ese hombre no era un desconocido. Era alguien que intentó arruinar mi vida mucho antes de que tú y yo nos casáramos. Y cuando supe que nuestra nuera llevaba su apellido antes de cambiarse el actual, supe que él la había colocado en nuestro camino. Yo temblaba. Me quedé mirando el ático, tratando de entender, de unir las piezas. Nuestra nuera siempre había sido amable, encantadora, o era solo una fachada. Un papel perfectamente interpretado, igual que el de mi esposo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, con la voz quebrada. Él me tomó la mano con una firmeza que me sorprendió. Porque ese hombre desapareció hace 36 años. Todos creen que murió, pero no. Solo cambió de nombre, de lugar y de métodos. Me miró a los ojos, quería destruirme Elena, y la mejor forma de hacerlo era a través de nuestra familia. Entonces, abajo, en la planta baja, escuchamos un ruido. Pasos susurros, la voz de nuestra nuera dicen, do algo que no alcanzamos a entender. Mi esposo cerró la caja, y le ocultó bajo la chaqueta. Luego se acercó a la puerta del ático, y apoyó la olla contra la madera. Han venido a revisar, murmuró. ¿Quieren asegurarse de que sigamos aquí, obedientes? Yo sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté. Mi esposo sonrió, una sonrisa que jamás la había visto. Vamos a salir, dijo con calma, y cuando lo hagamos la verdad va a ser revelada. Los pasos en la planta baja se hicieron más fuertes. Podía distinguir yo claramente la voz de mi nuera, firme, autoritaria, como si estuviera dando instrucciones. Era extraño, yo escucharla así, normalmente era dulce, amable, casi melosa. Ahora sonaba como alguien acostumbrado a mandar. Mi esposo me hizo un gesto silencioso. Se agachó junto a la puerta del ático y, con una sorprendente destreza, retiró un pequeño,
Yo clovo que epinas sobrazelia del marco. Detrás oculto entre la madera, había algo que me dejó sin aliento, una ganzúa, no una improvisada. Una profesional. También escondiste eso, susurré. Él asintió sin mirar, concentrado en la cerradura. Sabía que esto llegaría tarde o temprano. Mientras movía la herramienta con precisión, yo solo podía pensar en lo que eso significaba. Mi esposo no había fingido olvidos durante 36 años sin razón. Había estado ocultándonos, preparándose, protegiéndonos, y yo nunca lo supe. El clic de la cerradura me sacó de mis pensamientos. Pero mi esposo no abrió la puerta todavía. Puso el oído contra ella de nuevo, evaluando el momento exacto. Yo escuché también. Pasos que se alejaban. Un suspiro frustrado. Un golpe suave como si alguien cerrara un cajón. Luego silencio, ahora, dijo él. Abrió la puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para espiar el pasillo. La casa estaba tenue, iluminada solo por la luz que entraba desde la ventana del comedor. Debajo oímos el tintinir de Voces y la voz de Nuestro Hijo diciendo, segura que están bien hoy, parecían agitados. Mi nuera respondió con esa voz templada que ahora sabía que era una máscara. No te preocupes, es mejor así. Hasta que todo esté resuelto. Mi esposo me miró y susurró. Ella lo está manipulando, igual que hizo con los demás. Los demás. Pregunté horrorizada. Él negó con la cabeza. No ahora. Primero necesitamos salir. Nos movimos despacio por el pasillo, evitando los tablas que sabíamos que crujían. Mi esposo caminaba con paso seguro, casi profesional. Yo lo seguía, tratando de controlar la respiración que se me aceleraba con cada segundo. Cuando llegamos a la escalera, él me detuvo con una mano. Me señaló el piso inferior. La sala estaba parcialmente visible desde donde estábamos. Allí estaban sentados nuestro hijo y su esposa. Lo que me heló la sangre no fue verlos, sino ver lo que había en la mesa frente a ellos. Documentos. Nuestros documentos. La escritura de la casa, las firmas falsificadas. Nuestros DNI, nuestras tarjetas todo. Mi esposo apretó los dientes. No tienen idea de con quién se metieron. Murmuró. De pronto, nuestra nuera se levantó y caminó hacia la escalera. Mi esposo me empujó suave. Hacia la sombra bajo el techo inclinado. Ella subía, paso a paso, directo hacia nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. Mi esposo sacó la pequeña llave que venía dentro de la caja. La sostuvo entre los dedos como si estuviera a punto de usarla para algo más que abrir una cerradura. Cuando supe para qué era esa llave, entendí que la verdadera historia no había hecho más que comenzar. Los pasos de mi nuera subían lentamente las escaleras, cada uno más pesado que el anterior, como si quisiera que escucháramos presencia. Yo me pegué contra la pared, intentando hacer pequeña, casi invisible. Mi esposo, en cambio, permaneció inmóvil, sin un rastro de miedo. La pequeña llave brillaba entre sus dedos. Cuando ella llegó al último escalón, se detuvo. Su silueta quedó recortada por la luz del pasillo, y por un segundo pensé que miraba directamente hacia nosotros. Sabía que si daba un paso más nos vería. Mi esposo actuó antes de que yo pudiera siquiera respirar. Me tomó de la mano y tiró suavemente, llevándome hacia una puerta estrecha al final del pasillo. Era un cuartito de servicio, donde guardábamos
herramientas y cosas viejas. Yo no entendía por qué íbamos allí, pero él abrió la puerta con sigilo, y me empujó adentro sin hacer ruido. Mi corazón late como un tambor, mi neura entró al pasillo. Escuchamos sus tacones acercarse, su respiración controlada, su tono suave mientras la movía. Elena. Antonio están tranquilos ahí arriba. Mi esposo me susurró al oído, queer provocarnos, queer que respondemos. No lo hagas, yo asentí, aunque las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Ella pasó frente a la puerta del cuartito, tan cerca que pude ver su sombra a través del marco. Se detuvo por un instante, parecía estar escuchando, buscando, entonces continuó caminando hasta el ático. Oímos como intentaba la puerta que mi esposo había abierto con la ganzúa. El chirrido lo sorprendió. ¿Qué? Murmuró. Podía imaginar su expresión, alerta, desconfiada, ligeramente enfadada. Y con razón. Nos imaginaba encerrados indefensos, no libra, es y ocultos a unos metros de ella. Mi esposo me hizo uno señal, cuando los pasos de mi nuera se alejaron, y escuchamos como bajaba de nuevo la escalera. Él cerró la puerta del cuartito, y me miró a los ojos. Tenemos que movernos ahora, dijo, antes de que reviesen todo, movernos a donde, susurré. Él levantó la pequeña, y leve, esta leve, habrá algo que dije preparado hace muchos años. Algo que ella no sabe que existe. ¿Qué es? Pregunté, mis manos temblaban, no sabía si por miedo o por la sensación de que la vida que conoce estaba a punto de romperse para siempre. La habitación oculta, respondió mi esposo en voz baja. La construí detrás del cuarto de herramientas, cuando supe quién era realmente tu nuera y quién estaba detrás de ella. No entendí, una habitación. En nuestra casa, she afirmó, una que nadie más conoce, ni siquiera tú. Tenía que mantenerte al margen. Era demasiado peligroso. Yo estaba a punto de responder cuando escuchamos un golpe fuerte abajo. Nuestro hijo gritó, ¿dónde están? La puerta está abierta. El pánico se apoderó de mí. Mi esposo me tomó de los hombros. Elena Miriam, lo hice. Sus ojos estaban llenos de determinación. Corrimos ahora o no salimos nunca. Tomó la leve, abrió una pequeña sección del muro que yo jamás había notado, y detrás de los collas apareció una grieta vertical, una puerta secreta. Adentro, dijo él, y mientras me empujaba hacia esa oscuridad. Oculta escuchamos los pasos de nuestro hijo, y nuestra nuera subiendo la escalera mucho más rápido esta vez. La puerta oculta se abrió con un gemido bajo, como si no hubiera sido movida en décadas. Mi esposo me guió hacia adentro y, al cerrar tras nosotros, el silencio nos envolvió. No era un cuarto amplio, era más bien un pasadizo de madera reforzada, iluminado por una pequeña bombilla amarillenta que apenas rompía la penumbra. Cuando hiciste tú esto? Pregunté con la voz casi quebrada. Cuando supe que él volvería a buscarme, respondió sin detenerse, y cuando supe que lo haría a través de ella. Yo seguía sin comprender completamente, pero la urgencia de sus pasos me impujó a seguir adelante. Detrás de la pared escuchábamos como nuestro hijo y nuestra nuera registraban el peso superior, cada movimiento más violento que el anterior. Como pudieron hacer esto nuestro propio hijo. Susurré, mi esposo se detuvo un momento,
su rostro endurecido por un dolor que levaba de mes, yado tiempo escondiendo. Él no siempre fue así, dijo, pero ella lo moldeó poco a poco. Lo aisló, lo manipuló. Igual que su padre intentó hacer conmigo hace años. Ella sabía todo eso. No solo lo sabía, respondió con gravedad. Fue entrenado para terminar lo que él empezó. Continuamos avance, ando haste llegar al fondo del pasadizo. Ali, otra puerta esperaba, más sólida, con una cerradura gruesa. Mi esposo usó la pequeña llave. El metal cedió y al abrirse la puerta me quedé sin aliento. Era un pequeño refugio, con comida enlatada, agua, una radio, documentos, y un escritorio lleno de papeles. Sobre la mesa había un dossier grueso, etiquetado con un solo nombre, Alejandro Rivas. El nombre del hombre de la fotografía. Él arruinó mi vida antes. Dijo mi esposo, con la voz lina de una verdad pasada. Intento reclutar para su organización. Cuando me negué, mi hermanoso lo denuncié, pero él desapareció antes de que lo arrestaran. Me temblaron los manos, y nuestra nura. Y su hija, terminó él, una pieza colocada estratégicamente para dist. Yo desde adentro lo que no pudo dist. Yo desde afuera. De repente, un golpe feroz retumbó contra la pared del pasadizo. Luego otro, nuestra nura gritó, sabemos que están ahí, no puden esconderse. Mi esposo me tomó de los hombros, Elena escucha. Aquí hay pruebas suficientes para exponerlos a todos. Las falsificaciones, los registros de su organización, los movimientos de dinero todo. Pero necesitamos salir vivos para entregarlos. ¿Cómo vamos a salir? Él abrió un panel bajo el escritorio. Debajo había una escotilla que daba al exterior, detrás del cobertizo del jardín. La abrió, y una brisa fría entró. Por aquí, dijo, es ahora o nunca. Mientras salíamos, oímos como la pared de arriba cedía finalmente bajo los golpes. Mi esposo me ayudó a bajar al césped. Él salió detrás de mí y cerró la escotilla. A lo lejos, las luces de la casa brillaban como un monstruo acechando. ¿A dónde íbamos? Pregunté con el corazón desbordado. Él apretó mi mano. Al único lugar donde todavía escuchan a la gente, la policía. Y después si sabrá la verdad. Me juré una última vez hacia la cosa. De adentro se oyen gritos, golpes, furia, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sentí libertad, y mientras caminábamos hacia la oscuridad del camino, entendí que mi esposo no había vivido 36 años fingiendo debilidad, había vivido protegiéndonos, y ahora, por fin, la verdad estaba a punto de salir a la luz. La oscuridad del camino nos envolvía mientras corríamos, la brisa nocturna golpeando nuestros rostros. Detrás de nosotros, la cosa se alzaba como un gigante furioso. Luces intermitentes de la linterna de mi nura moviéndose entre las ventanas, buscando cualquier señal de nuestra huida. Mi esposo me apretó la mano confusa, mantente cerca de mí. No podemos permitir que nos ven, murmuró. Yo apenas podía respirar, mi corazón latía, do como un tambor desbocado, pero confiaba en él. Sabía que, después de 36 años, había planeado cada paso para este momento. Llegamos al cobertizo del jardín. La escotilla estaba abierta, y un escalón de madera crujió bajo nuestro peso. Bajamos cuidadosamente, asegurándonos de que nada nos siguiera. Al tocar el césped frío, sentí una mezcla de miedo y alivio. Estábamos fuera de la cosa, pero la hermanosa seguía muy cerca. Mi esposo se detuvo un segundo, respirando profundamente. Tenemos que entregar todo a la policía. Los documentos, las pruebas,
los registros. No solo son pruebas de su manipulación, sino de todo lo que su padre y él han intentado esconder por años. Assenti, on sin palabras. Nunca había pensado que nuestra propia familia pudiera ser tan peligrosa, pero mientras corríamos hacia la carretera, comprendí que todo lo que mi esposo había hecho durante todos esos años sus olvidos, su coma apparent había sido para protegernos y para reunir pruebas suficientes para exponer la verdad. Finalmente llegamos a una gasolinera abierta, donde la luz amarilla iluminaba la cal desierta. Mi esposo sacó los documentos de la caja metálica. Los envolvió en una mochila vieja que había traído con él y me miró. Esto cambiará todo, pero debemos actuar rápido. No podemos esperar más. Llamamos a la policía y les explicamos todo. La manipulación de nuestra nuera, los falsos documentos, el historial del hombre de la fotografía y la conexión con nuestra hija política. Los oficiales escucharon con incredulidad, pero la evidencia era demasiado clara. Pruebas, fotografías, registros y notas detalladas, suficientes para iniciar una investigación inmediata. Mientras esperábamos que vinieran a escoltarnos, mi esposo me tomó de la mano. Y ves ahora por que nunca estuve realmente olvidando nada, dijo con una leve sonrisa. Todo esto era parte del plan. Todo esto nos mantuvo a salvo hasta que pudiéramos actuar. Los serenos comenzaron a acercarse y finalmente la policía apareció. Mientras subimos a la patrulla, pude ver a nuestra nuera y a nuestro hijo en la distancia, furiosos, impotentes. Nos habían subestimado. Creyeron que éramos débiles, que nos dejaríamos dominar. Pero no contaron con la paciencia, la astucia y el amor que había mantenido mi esposo y yo durante todos estos años. Dentro de la patrulla, mientras los oficiales tomaban declaraciones y revisaban los documentos, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. No era solo que estábamos a salvo, era que la verdad finalmente saldría a la luz. Los secretos que habían sido guardados durante décadas ya no podrían lastimarnos ni manipularnos. Mi esposo me miró y susurró 36 años de espera este momento y finalmente lo conseguimos. Miré hacia la cosa por última vez. El lugar que una vez fue nuestro juega ahora percha un escenario de un pasado oscuro, pero nosotros estábamos libres, y aunque la batalla había sido larga y peligrosa, por primera vez en mucho tiempo sentí paz. La historia de nuestra familia, los secretos, los traiciones y la astucia. Mi esposo finalmente tendría un final justo. Y mientras la patrulla avanzaba por la carretera, comprendí algo esencial. No todos los héroes llevan copa. Algunos llevan paciencia y un secreto que protege a quienes aman.